පුතේ අද චෝටි ටෙක්නිකල් ඉෂුවස් සෙට් එකක් ආවා. ඒක අපි පටන් ගන්න පොඩ්ඩක් පරක්කුනේ. ඒ හින්දා අපි ඉක්මනට අද අපේ වැඩ ටික චුට්ටක් ඩිස්කෂන් එකක් අරගෙන මෙතනින් එහාට ටික කරගෙන යමු. හරි? පුතා එතකොට මුලින්ම උසස් පෙළ ස්ටාර්ට් කරන දරුවෝ හරි so as the new starters of A levels you don't know me ne? So first let's meet me and identify who I am. පුතා මම රනිල් රාමනායක. හරි? සමහර දරුවෝ අහලා ඇති, සමහර දරුවෝ අහලා නැතුව ඇති. එතකොට පුතේ මම තමයි chemistry English medium and Sinhala medium නිගම්බෝ leading chemistry teacher. ඊට පස්සේ ගම්පහ English medium leading chemistry teacher. එතකොට පුතා මම පේරාදෙණිය engineering faculty එකෙන් 2015 දී ඇතුල් වෙලා ඊට පස්සේ 2020 කියන්නේ 19 අන්තිමට වගේ පාස් අවුට් වෙච්ච ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. හරි එතකොට දැන් මම ඉංජිනේර කෙනෙක්. පුතේ එතකොට 2015 වගේ ඉඳලා මේ වෙනකන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට කොළඹ දිස්ත්‍රික් ෆස්ට් 5 රෑන්ක්ස් වල බෙස්ට් රෑන්ක්ස් ටික අපේ ක්ලාස් වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ ඩීටේල්ස් ඔයාලගේ ගෲප් එකට දාලා ඇති රිසල්ට් ෂීට් එකක් ඒකෙන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. හරි. පුතේ දැන් අපි මේ 2.5 year වල හරි most probably it will be 2 years. හරි. So you are going to study chemistry and I am going to teach you chemistry. So the first thing we should do is we have to identify why we should do A levels. හරි එතකොට අපි මොකටද A level කරන්න ඕනේ? What is the purpose of studying chemistry and what is chemistry? හරි so first of all you have to identify what is chemistry and why should we do A levels. හරි පුතා දැන් so far you have completed 11 years of study. හරි එතකොට මේ වෙනකන් ඔයාලා අවුරුදු 11ක් පාසල් ගිහිල්ලා ඒ පාත් එක කම්ප්ලීට් කරපු කට්ටිය. පුතා here after you have only 2 years which makes the turning point of your life. හරි එතකොට මේ 2 years වලින් තමයි ඔයාගේ turning point එක එන්නේ. පුතේ එතකොට so this decides whether you be an engineer or a doctor. හරි එතකොට පුතේ දැන් so what is the purpose of being an engineer or doctor? To be a good citizen then all of us know that all of us need money. Hare පුතේ we need to earn money. That's why we hope to be an engineer or a doctor. හරි එතකොට පුතා so to be an engineer, so as an engineer I know the path to go this path or else we have so many students who achieved this milestone, so I can show you the path to be an engineer or a doctor. හරි පුතා දැන් අපි ගත්තාම මේ 2 years වල නැත්නම් 2.5 years nearly අපි consider කරද්දී පුතා in chemistry you have to study 14 units. So let me go through our syllabus quickly. You have 14 units. But when you consider these 14 units, all of this about the question of what is chemistry. But this is all about what is chemistry. පුතේ එතකොට මේ අවුරුදු දෙකමාරම අපි ස්ටඩි කරන්න යන්නේ කෙමිස්ට්‍රි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පුතා you know that chemistry is the study of properties and behavior of matter. Chemistry is the study of
properties and behavior of matter. හරි. පුතේ එතකොට මේ 2 years වලම ඔයා study කරන්න යන්නේ properties and behavior of matter. හරිනේ පුතා. එතකොට so we have 14 units to study about the properties and behavior of matter. Today we have 4 parts. We call them as general chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, and physical chemistry. Alright? So when we consider these 4 parts, first, second, third units. Then for organic chemistry, 7, 8, 9, 10 units. Inorganic, 6 and 14. For this one, 4, 5, 11, 12 and 13. These units we have to study within chemistry syllabus. Okay? But this is the basic idea what we have to learn. And you don't have to you don't have to remember this. I'm just telling you. Since if you need to go to a destination, you should know what the destination is. හරි පුතේ ඔයා මොකක් හරි කරනවා නම් ඒකේ path එක මොකක්ද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට හරි. So පුතා chemistry is the study of properties and behavior of matter. හරි. පුතේ දැන් මේ first unit එක ගත්තාම so the first unit is in general chemistry part. We call that as atomic structure. So that is atomic structure. But the atomic structure unit එකට A level වලදී හම්බෙන්නේ maximum 3 marks out of 100. Maximum 3 marks. Or most probably it will be 1 mark. Then what is the use of this unit පුතා? අපි මොකටද මේ පාඩම ඉගෙන ගන්නේ? පුතේ this unit is not for A levels. This is for your first term test. හරි? එතකොට ඔයා මේක හොඳට study කරන්න ඕනේ since you will get the complete first unit from the complete first term test from the first unit atomic structure. Hare? So if you rank a higher mark in that paper, it will be easy to achieve the top rankers at the A levels. Okay, so that's the purpose of this unit. පුතේ මේක එහෙන boring පාඩමක් මොකද මේකේ තියෙන්නේ අපිට study කරන්න scientist ලා ගැන. එතකොට ඒත් අපි මේක ගොඩ දා ගන්නවා since you have to achieve high marks at your first term test. හරිනේ. පුතා එතකොට හරිනේ. දැන් මේක මතකද බලන්න. Chemistry is the study of properties and behavior of matter. Puta, you know that matter is anything that occupies space, that means volume, and has a mass. Hari, mass ekakui, volume ekakui tiyena, anything is a matter. Hari, Puta, apart from matter, there is only energy in the universe. Hari, etakota matter natuwa energy තමයි universe එකේ තියෙන අනිත් එක. හරි. පුතේ දැන් බලන්නකො එතකොට so we are going to start atomic structure unit today. Hare. Pute, when we consider this syllabus, when we consider chemistry subject, this is the most easiest subject. This is the easiest subject. Hare. Pute, අයි මම එහෙම කියන්නේ මේක තමයි ලේසිම පාඩම කියලා කියන්නේ. When you consider chemistry, hare, puta, you will get past papers again and again. So if you complete 20 years past papers, you will get the same questions again and again. So we have to make a timetable so as it will get high weight for the past papers. හරි පුතේ එතකොට past papers වලට වැඩි වෙලාවක් එන විදිහට අපි chemistry වල timetable එකක් හදන්න ඕනේ. හරි පුතා, so you should complete 20 years past papers one time within the classroom, and then again today I will give you a timetable for your A levels. Hare? So you should follow that timetable. If you need to get
3 A's for your A levels. Hari? But O level marks would not affect any result of A level. Okay, so you have to just follow what we show you, and you can get 3A results for your A levels very easily. This is a very large destination, very enormous destination, so you should follow within a correct path and correct vision in order to achieve 3A's. හරි? පුතා දැන් අපි මේක ගත්තාම so in chemistry you will get again and again the same past paper questions within 20 years. Therefore, I have given you one past paper book, okay? One past paper book. So there is one PDF for all the MCQs and essay questions from 1980s to 2022. හරි එතකොට පුතේ 1980s වලින් ඉඳන් 22 වෙනකම් past papers ටික ඔයාලට provide කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ I have uploaded another theory book, first part of the theory book. It is a 4-color book. So we write in it. Then I have uploaded a short notebook. So I will today tell you how to prepare concept maps to get marks. So we should prepare concept maps. Concept maps හදන්න ඕනි, short notes හදන්න ඕනි. ඒ ටික මම අද ඔක්කොම plan එකක් කියා දෙනවා. පුතේ ඊට පස්සේ අපි ආයෙ ගත්තාම එතනින් එහාට theory books complete කරන විදිය, model papers complete කරන විදිය මම ඔයාලට idea එකක් අද දෙනවා. හරි? පුතේ එතකොට then if you need to get these books, හරි? So you can get these books free from Susip1 Gampaha Institute. Hurry. So if you come to Gampaha Susip1 Institute, you can get these theory books free, or else puta you can call this number and get the tutor couriered. Hurry. You can get the tutors couriered from this number. Okay, so if you call this number 078 467 4086. So this is Priyantha, our main organizer. So he will courier you the tutors. So but you have to pay a little charge for the courier cost. Okay, so you can, when you register to our course from susip1.lk, okay, so you can register to our class from susip1.lk and get these books free, completely free, but you have to pay only the courier charges for the obtain these 3 books. Hurry, but these 3 books cost nearly 5,000 rupees. Okay, it is a 4-color theory book, then past paper short note, past paper book and short note book. So I provide all the materials you need for your A levels. So for each unit, and I'll give you timetables and how to manage these things within these 2 years. For all the subjects, I'll give you a help since I have achieved high rank at A levels to obtain my engineering degree. Okay, so Puta, when we consider, so let's go to the unit today now. Okay, so let's go to the atomic structure unit. Puta, please take a rough sheet and write these things down. So when you get the theory book, or else you can just print the PDF given. But there's a very nice book at the institute. So you can, if you are okay, you can just take a print of the PDF also. Now, so this is a small explanation about the course, and after the first theorem, I will tell you how to make a timetable and concept map to achieve your higher ranks. But then api yamu ape padamata, so it is atomic structure. So I think now you can remember chemistry is the study of
properties and behavior of matter. හරිද බලන්න පුතේ ඔළුවට දාගන්න. Chemistry is the study of properties and behavior of matter. හරිද? Chemistry is the study of properties and behavior of matter. ඔළුවට දාගමු. Matter is anything that occupies volume and has a mass. Matter is anything that occupies volume and has a mass. Hari. Around 18th, scientists and philosophers needed to identify what are the building units of matter. So they needed to identify what are the building units of matter. Although many scientists stated many building units, so the first precise definition was given by John Dalton. So John Dalton gave the first precise definition on matter. He stated that matter is built from atoms. He stated that matter is built from atoms. He introduced a theory called atomic theory and golf ball model. Dalton stated the first theorem called atomic theory and he named this as golf ball model. Hari පුතේ chemistry වල පාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ අපිට පළවෙනි මාස 6 වගේ යනකම්. හරි so I will repeat these again and again. So your responsibility is to memorize them within the class time. හරි පුතේ දැන් පාඩම් කරගමු ආයේ ගෙදර පාඩම් කරන්න එපා. මේ පළවෙනි 3 months වල වගේ ඔයාලට කරන්න පොඩි time table එකක් හදලා දෙන්නම්. හරි එතකොට you can enjoy most of the time and you can learn within the classroom. හරි පුතා එතකොට මේ චූටි කාලේ ඒ කියන්නේ මේ results එනකන් අපිට පොඩ්ඩක් enjoy කරන ගමන් මේ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි දැන් බලමු. So John Dalton first stated about the atomic theory about using atoms. Hari he called that model as golf ball model. Hari he called the model as golf ball model. Hari when you consider about golf ball model, he had 4 postulates. Hari he had 4 postulates. මොනවාද මේ postulates කියන්නේ? Postulates කියන්නේ assumptions වගේ දේවල්. හරි so they are assumptions. Postulates means assumptions. when you consider these 4 postulates, there were MCQs up to 2002-3 past papers, but thereafter there are no MCQs. Therefore, there is a high probability to get these questions again. හරි පුතා ඒ හින්දා අපි අද මේ postulates 4 මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි so you should memorize these 4 postulates within this class time. හරි එතකොට ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක මතක තියාගන්න ඕනේ important facts 4ක් තියෙන්නේ. පුතා බලන්න මෙහෙම අපි ගමු මේ postulates 4. හරි. අපි ගමුකෝ first එක. පුතා Dalton said that atoms are tiny indivisible particles of matter. Hari? Tiny indivisible particles, not invisible. They are indivisible particles. Tiny indivisible particles. පුතේ බලන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පුතේ he said that atoms cannot be divided into more small parts. Hari atoms තවත් චූටි parts වලට කඩන්න බෑ කියලායි කියන්නේ. Hari atoms can't be divided into more small parts. පුතේ they are the smallest part of matter කියලා තමයි එයා කියන්නේ. හරි එතකොට අපි මොනවා හරි matter එකක් අරන් චූටි කෑලි ගොඩකට බෙදාගෙන යනවා.
So finally, you will find the smallest part as atoms as per his theory. It is, so atoms are tiny and indivisible particles of matter. Atoms are tiny indivisible particles of matter. So that is the first one. හරි. පුතේ දැන් අපි පාඩම් කරගමු. ඔයාලට මතකද කියලා බලන්න මේ ටික. Chemistry is the study of properties and behavior of matter. හරි. මතකද කියන්න පුතේ? හරිද? මතකයිද? Chemistry is the study of properties and behavior of matter. පුතා ඊට පස්සේ බලන්න. So John Dalton first gave the precise definition about atoms. First gave the precise definition about atoms. He stated the atomic theory, the golf ball model. The first postulate, first assumption of the golf ball model is, it is atoms are tiny indivisible particles of matter. Atoms are tiny indivisible particles of matter. පුතේ indivisible කියන්නේ මොකද්ද? තවත් චූටි කෑලි වලට කඩන්න බෑ කියන එක. You cannot divide into small parts. Indivisible means you cannot divide into small parts. So they are tiny indivisible particles of matter. හරි. පුතා දෙවෙනි එක හරි Dalton's first theorem was second postulate was, it is atoms can't be created or destroyed. Atoms can't be created or destroyed. හරිනේ පුතේ? Atoms හදන්නත් බෑ, destroy කරන්නත් බෑ. You can't create atoms or destroy atoms. හරිනේ පුතා? His second postulate was atoms can't be created or destroyed. Atoms can't be created or destroyed. හරිනේ පුතේ? Atoms හදන්නවත් destroy කරන්නවත් බෑ. You should remember that, okay? හරිනේ පුතා? ඔය තියෙන second එක. හරිනේ පුතේ? දැන් බලන්න first එක මතකද? හරි? So tell me the first one. So although you are in the other side, හරි? So seeing me from the from your monitor or from your mobile phone, hurry. So if you respond me, you will completely memorize this at the end of the class. If you are honest to you, then you will achieve these higher ranks of triple A's at the end of the A level. Hurry. ඔයාට අවංක වුණොත් විතරයි, හරි? ඔයාට අවංක වුණොත් විතරයි මේ විදිහට උඩ ලෙවල් එකකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ කියන ටික ඔයා අවංකවම මට ඔයාලව පේන්නේ නැති වුණාට ඔයා අවංකවම මේක කරොත් විතරයි ඔයාලට මේක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි? ඒ හින්දා මේක අපි අවංකවම කරන්න ඕනේ දෙයක් මේ වැඩේ කරගන්න. හරිනේ? පුතා එතකොට අපි ගමු මෙහෙම. හරි? පළවෙනි එක මතකද බලන්න පුතේ? හරි? So can you remember the first one? Atoms are tiny indivisible particles of matter. Hurry, atoms are tiny indivisible particles of matter. Second එක බලන්න, atoms can't be created or destroyed. Hurry, පුතා let's check whether these are true or false at the end. Hurry, but just remember these are the postulates of atomic theory. Hurry, all of them are wrong finally, but first we have to memorize them as these are the postulates of atomic theory. හරිනේ? පුතේ ඊට පස්සේ third one එක බලමු. As per Dalton, as per Dalton said that if there are several atoms of same type, all of these atoms are identical in mass and size. හරි? පුතේ ඩෝල්ටන් කියන විදිහට atom sample එකක් ගත්තාම හැම atom එකක්ම එකම mass එකක් එකම size එකක්ලු තියෙන්නේ. හරි? So as per the Dalton's atomic theory, you have to remember that all the homogeneous atoms
are identical in mass and size. All the homogeneous atoms are identical in mass and size. All the homogeneous atoms are identical in mass and size. හරි තර්ඩ් එක මතකද බලන්න. හරි පුතේ ටක් ගාලා ෆස්ට් එක කියන්න මට. මොකද්ද ෆස්ට් එක වෙන්නේ පුතා? මතකින් කියමු අපි. Atoms are tiny indivisible particles of matter. හරි සෙකන්ඩ් එක මොකද්ද පුතේ? Atoms can't be created or destroyed. හරි atoms can't be created or destroyed. පුතා තර්ඩ් එක මොකද්ද බලන්න. මතකද බලන්න දැන් මතකින් කියන්න බලන්න තර්ඩ් එක මං කිව්වේ මොකද්ද? Homogeneous atoms are identical in mass and size. හරි homogeneous atoms are identical in mass and size. හරිනේ පුතේ තෝරන තර්ඩ් එක හරිනේ homogeneous atoms are identical in mass and size. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි පුතා ෆෝර්ත් එක බලන්න. හරි ඩෝල්ටන්ස් ඇටොමික් තියරි එකේ ෆෝර්ත් එක වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. පුතා ඩෝල්ටන් කියනවා දැන් atoms දෙකක් chemically combine වෙනවා නම් හරි if two atoms are chemically combined they combine only in simple numerical ratio only. Right? They combine only in simple numerical ratio only. Right? So Dalton's fourth theorem was atoms are chemically combined in simple numerical ratio only. Atoms are chemically combined in simple numerical ratio only. හරිනේ පුතේ එතකොට මතක තියාගන්න atoms chemically combine වෙන්නේ simplest form වලින් විතරයි කියලා කියනවා. As an example 1:1 ratio, 1:2 ratio, likewise they are just chemically combined in simple numerical ratio only. හරි. පුතේ දැන් මතකයෙන් කියන්න බලන්න. හරි දැන් ඔන්නවා දැන් පාඩම් කරගන්න. ඒතර ගෙදරින් ආයේ කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. ඒතර අපි ටයිම් ටේබල් එකට වැඩ කරන්න වෙන්නේ මේ ටික අපිට ස්කිප් කරලා ඉවර වෙලා. ඒ හින්දා අපිට මේක දැන් පාඩම් කරගත්තොත් ඔයාට ලේසි. ආයේ ගෙදර පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. එහෙනම් so be honest to your heart. හරි. එතකොට පුතා අපි මතක් පාඩම් කරගමු ටක් ගාලා. හරි. මොකද්ද මට කියන්න? පුතේ මතකද කියන්න මට what is chemistry? Can you remember what is chemistry? It is the study of properties and behavior of matter. Right? Chemistry is the study of properties and behavior of matter. Right. පුතා ඊට පස්සේ බලන්න. So the first precise definition of matter was given by John Dalton. Right? He named that theorem as atomic theory or golf ball model. හරි පුතේ මේක golf ball model එක කියලා එයා name කළා. හරි පුතේ there are four postulates of golf ball model. Can you remember what is it පුතා? What is golf ball model structure? හරි මතකද බලන්න පුතේ අපි කියනවා golf ball model is so the first one is atoms are tiny indivisible particles of matter. Are the atoms are tiny indivisible particles of matter. අදපතේ atoms කියන්නේ tiny indivisible particle of matter කියලා කියනවා. පුතා second එක atoms can't be created or destroyed. Atoms can't be created or destroyed. හරි ඒවා වැරදි. මේ all of these are wrong. හරි but Dalton stated these four. පුතා third one එක බලන්නකෝ. third one එක මතකද බලන්න. Homogeneous atoms are identical in mass and size. හරි homogeneous atoms are identical in mass and size.
හරි පුතේ homogeneous atoms, so they are identical in mass and size. හරි පුතා fourth one එක තමයි අපිට අමතක වෙන එක සාමාන්‍යයෙන් එහෙනම් ඒකට අක් ගාලා මතකයෙන් කියන්න බලන්න. හරි මතකද බලන්න පුතේ atoms are chemically combined in simple numerical ratio only. Atoms are chemically combined in simple numerical ratio only. හරි පුතේ atoms chemically combine වෙන්නේ simple form වලින් විතරයි කියලා කියන්නේ. හරි පුතා එතකොට අපි මේ ටික ගත්තාම all of these were wrong. හරි එතකොට මේක අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක මම wrong කියන්නේ කියලා. හරි පුතේ atoms tiny indivisible particles නෙමෙයි කියන්න ඔයාලා දන්නවා. මොකක් හින්දාද පුතේ අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ? Atoms are not the tiny and indivisible particles කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන්. So using what we can explain that පුතා? Using subatomic particles. Hurry, using subatomic particles like electron, proton, neutron. Hurry. And puta, there are hundreds of particles. We call them as subatomic particles. Likewise, nucleon, meson, positron. Likewise, there are a lot of particles. Hurry. එතකොට පුතා මේකෙදී අපිට ෆස්ට් එක වැරදි කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් වුණා after the discovery of these subatomic particles. හරි. පුතේ සෙකන්ඩ් එක වැරදි කියලා පෙන්වන්නේ කොහොමද? can't be created or destroyed කියන එක. පුතේ දැන් ඔයාලා දන්නවා. හරි. So you have heard about nuclear bombs. පුතා මේ ෆස්ට් යුනිට් එකේ මැද අපිට තියෙනවා nuclear bombs ගැන කතා කරන්න. හරි. එතකොට අපි දන්නවා දැන් අපි හිතමු අපි ගමු radioactive element එකක්. හරි. As an example, let's assume that your body පුතේ ඔයාලගේ බොඩි එක හැදිලා තියෙන්නේ මොකෙන්ද? හරි. Your skin is completely formed from C612 atom. හරි. ඔයා මේක හදලා තියෙන්නේ පුතේ තනිකර C612 atom එකෙන් තමයි ඔයාලගේ බොඩි එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒකනේ පුතා දැන් ඔයාලා නාද්දි දිය වෙන්නේ නැත්තේ. හරි. ඔයාලා නෑවයි කියලා දිය වෙන්නේ නැත්තේ. Your skin is carbon, organic. Okay, so it's formed from carbon. It is organic. Water is inorganic. Right? So inorganic material does not dissolve in organic material. හරි වතුරේ ඔයාලගේ skin එක dissolve වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමු ඔයා මැරුණයි කියලා. පුතා if you are dead now, what will happen? C612 atoms turn to C614. හරි C612 එක C614 වලට turn වෙනවා. පුතා now you become radioactive. on them dead body එකක් මලමිනියක් තියෙනවා. ඔයා radioactive වෙනවා. පුතේ මොකද වෙන්නේ කියන්න? ඔයාලා funeral එකකට යනවා. හරි මල ගෙදරකට යනවා. funeral එකට ගිහිල්ලා ටික වෙලාවක් මිනිහ ගාව ඉද්දී ඔයාලට වමන යන්න ගන්නවා. සමහරුන්ට ඔලුවරි දෙන්න ගන්නවා. ඒ පුතේ එහෙම වෙන්නේ? භූතයා බලන් ඉන්නවද ඔයාලා දිහා? නෑ මොකද්ද වෙන්නේ? Puta, your skin completely turns to C614 after the death. So, it can release radiations forming new atoms. Puta, these radioactive atoms can turn to other atoms releasing radiations. හරිනේ එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ radiations release කර වෙන වෙන atoms හදනවා. Puta, from radioactivity we can show that atoms can be created and destroyed. So, second one, atoms can't be created or destroyed කියන එක scientistලා වැරදි කියලා පෙන්නවා after the discovery of radioactivity, and we call these reactions as nuclear fusion reactions. හරි පුතා nuclear fusion reactions හොයාගත්තට පස්සේ ඒක වැරදි කියලා පෙන්නවා. හරිනේ ඒක මතක තියාගමු. හරි එතකොට second එක atoms can't be created or destroyed කියන එක වැරදි වෙනවා after the discovery of radioactivity. හරිනේ පුතා third එක මතකද? third එක මතක් කරන්නට ගාලා homogeneous atoms are identical in mass and size. Homogeneous atoms are identical in mass and size. කොහොමද අපි ඒක prove කරන්නේ කියන්න? පුතා I have shown you here. When you consider isotopes, they have different masses.
homogeneous atoms with different masses. Homogeneous atoms are identical in mass and size. එක වැරදි පුතේ. When we consider about isotopes, we can prove that it is wrong. පුතා fourth එක මොකද්ද? Atoms are chemically combined in simple numerical ratio only. Hari, atoms are chemically combined in simple numerical ratio only. Hari, එතකොට පුතේ atoms join වෙන්නේ මෙහෙම විතරයි කියනවා. පුතේ අපි consider කරමු soap. hari, ඔයාලා දැන් සබන් ගන්නවනේ body wash කරද්දී. So when you consider about soap, so what is the formula of soap පුතා? What would be the formula of soap? පුතේ අපි soap consider කළොත් soap වල තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක් නෙමෙයි මේ වගේ formula ගොඩක් තියෙනවා. මම නිකන් example එකක් ගන්නම්. I'm just getting this example. පුතේ දැන් ඔයාලට පේනවා මේතන තියෙන්නේ එන complex formula එකක් C17H35. පුතේ දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. So when you consider about esters, දැන් පුතේ ලක්ස් සබන් කැටේ හිතන්න. දැන් ලක්ස් වල මොනවද තියෙන්නේ කියන්නේ? ලක්ස් වල තියෙන්නේ අපි දන්නවා තියෙන්නේ අපිට පෙන්නන්න ටීවී ඇඩ් වල මොකද්ද? රෝස මල් යායක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මී පැණි දානවා තියෙන ඔක්කොම පළතුරු යලෝලුයි එකට දාලා තමයි ලක්ස් සබන් හදන්නේ. පුතා එහෙම දාලා 150කට සබන් කෑල්ලක් දෙන්න පුළුවන් රෝස මලක්ම රුපියල් 6-700ක් වෙනවා ක්වොලිටි රෝස මලක්. හරි එතකොට සබන් කැටයක් හදන්න තරම් රෝස මල් දාලා මේක කරන්න බෑනේ. හරි. පුතා ඒකට තියෙනවා ඔය esters කියලා compound set එකක්. හරි esters කියලා compound මෙන්න මේ වගේ formulas තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට. හරි. So esters have specific order of flower and fruits. හරි. esters වලට පුතේ special පළතුරු සුවඳක් මල් සුවඳක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒතකොට ඒ වගේ we call these as organic compounds. හරි. පුතේ අපි ගමු petrol ටිකක් ගමුකෝ. petrol ගත්තාම මොකද්ද තියෙන්නේ? C8H18. හරි. petrol වල තියෙන C8H18. එතකොට when you consider any of the organic compounds, පුතා your hormone, your enzyme, your body, all the organs, all of they contain organic compounds. Hari. Puta, when we consider organic compounds, they have very complex formula. Hari. Puta, එතකොට fourth එකත් වැරදි කියලා හොයාගන්නවා. Atoms are chemically combined in simple numerical ratio only කියන එක හොයාගන්නවා වැරදි කියලා scientistලා organic compounds identify කරාට පස්සේ. හරිනේ. So you should remember these four were wrong. හරි. ඒකට මේක වැරදි පුතේ. අපි ඒක තමයි බලන්න යන්නේ කොහොමද මේක වැරදි කියලා පෙන්වුවේ කියලා. හරි. දැන් පුතාලා මට මතකෙන් කියන්න so what are the four postulates? හරි. දැන් අද අපි කරපු ටික මුලින්ම මතකද කියලා බලන්න. So පුතා what is chemistry? Chemistry is the study of properties and behavior of matter. ඒක මතකද බලන්න කො තනියම මතක් කරන්න what is chemistry කිව්ව ගමන් ඔයාලගේ ඔළුවට එන්න ඕනේ picture එකක්. It is the study of properties and behavior of matter. Puta, when we consider about matter, so the first building unit was atoms, which were introduced by John Dalton using his atomic theory, which was named as golf ball model. හරිද බලන්න? පුතේ golf ball model එකෙන් තමයි atomic theory එක පෙන්වුවේ. ඒක හරිද බලන්න? පුතේ when we consider the atomic theory or the golf ball model, there are four postulates. හරි අපි දැන් හතර කතා කරා. දැන් board එක බලන්න බෑ. ඔයාලට පේන්නේ කව වෙලා අනිතින් මම වීදුරු නෙමෙයි transparent පේන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මතකෙන් කියන්න. පුතා what is the first one? What is the first postulate of the atomic theory? Can you remember? Atoms are the tiny indivisible particles of matter. Atoms are the tiny indivisible particles of matter. හරිද පුතේ? Atoms තමයි තියෙන චූටිම කෙනා කියලා කිව්වේ. Atoms are the tiny indivisible particles of matter. හරි. පුතේ second එක මතකයිනේ කොහොමත් ඒක චූටි එකක්නේ. Atoms can't be created or destroyed. Atoms can't be created or destroyed. Hari, atoms can't be created or destroyed. පුතා third එක මතකද බලන්න? third එක homogeneous atoms
are identical in mass and size. Homogeneous atoms are identical in mass and size. හරි. පුතේ fourth එක බලන්න මතකද කියලා. හරි. මතකෙන් කියන්නේ fourth එක නම් චුට්ටක් පැටලෙනවා. එහෙනම් මතකෙන් කියන්න try එකක් දෙන්න. පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. third එක මතකද බලන්න පුතා. third එක මතකද කියලා බලලා fourth එක මතකෙන් කියන්න මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Atoms are chemically combined in simple numerical ratio only. Hari, atoms are chemically combined in simple numerical ratio only. පුතේ atoms join වෙන්නේ simple form වලින් විතරයි කියලා කියනවා. හරිනේ. එතකොට මේ හතරම වැරදි. එතකොට Dalton's atomic theory was wrong. හරි. එතකොට අපි මේක වැරදි වෙන්නේ කොහොමද කියන එක දැන් එක්ස්ප්ලেইন කරා. ඒ ටික ඔයාලා ගොළුවේ මැප් එකක් විදිහට අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරිනේ. පුතේ දැන් අපි මේ ටික ගත්තාම අපිට මේකෙන් questions ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි මම දැන් ඔයාලට චුට්ටක් කියන්නම් අපේ time table එක කොහොමද බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා. හරි. So either you join my class or any other class. If you need to get 3 A's to enter to medicine faculty or engineering faculty, but you have to follow this order. Hari, this is the real situation of A levels. If you don't follow this order, please shift to another stream. So if you need only 3 A's, 3 C passes, you don't have to worry. Just go through the class, okay? But if you need to get higher ranks, merit ranks or 3A ranks, you should follow this timetable. Hari, මම පොතේ චුට්ට timetable එක දාන්නම්කො මෙතනින් මොනවද ඔයාලා කරන්න ඕනේ වැඩ කියලා. But normally you have to work, you should work 6 days a week. Hari? දැන්ට පුතේ මම කියන්නේ මේ within first 6 months. Hari? Within first 6 months you have to work 6 days. Hari. පුතා දවසකට අනිවාර්යෙන්ම so within these 2 months you don't have to work really. Hari, you don't have any much to work on. Hari? But after the first 3 months, in each day you should work at least 3 hours. At least 3 hours. Hari, වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. Maximum 5 hours විතර ගියොත් ඇති. Hari, 3 hours ඇති හොඳටම enough within first 3 months, first 6 months. But after first 6 months you have to work for 6 hours. Hari, පළවෙනි 6 month වලින් පස්සේ you should work 6 hours if you need to get 3 A's. හරිනේ. පුතා then after the first year, hari, for the last year you should work nearly maximum 9 hours. Hari, it is very hard but you have to follow that one. Hari, if you need to obtain 3 A's. But there are short methods. Hari, there are short plans. I'll teach you to reduce those time limits and work smart. Hari, smart විදිහට වැඩ කරලා කොට දා ගන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. අපි ඒවා බලමු. හරි. පුතේ you have to keep only 2 days for the studies. හරි. ඒ week එකේ studies වලට 2 days විතරක් තියාගන්න. So you have to complete all the week work within 2 days. හරි. පුතේ ඊට පස්සේ තව දවසක් තියන්න to refer the short note of previous weeks. Short notes of previous weeks. හරි පුතේ කලින් සතිවල වැඩ බලන්න එක දවසක් තියාගන්න ඕනේ. හරි පුතා දැන් A level වලට ලොකු පොත් හරි එක සබ්ජෙක්ට් එකකට ලොකු පොත් 15ක් විතර පිරෙනවා. හරි. So you will have nearly 15 books for one subject. So you cannot refer them when it is close to A level. So you should make a short note පුතා. හරි. Short notes හදන්න ඕනේ in order to get a higher rank. හරි short notes පිළිවෙලට හදන් ගියොත් ඔයාලට එක refer කරලා concept map හදන විදිය මම next day එකේ කියා දෙනවා. හරි ඔයාලා file 3ක් තියාගන්න ඕනේ. subject තුනේම concept map හදලා short notes හදලා ඒක maintain කරගෙන යන්න ඕනේ. මම ඒක next week එකේ කියා දෙන්නම් කොහොමද අපි ඒක maintain කරන්න කියලා. හරි. පුතා එතකොට 2 days present work, 1 day previous work. Puta, within other 3 days, you should complete past papers and model papers.
So for within first 6 months, you will need only 1 hour for chemistry. 3 hours not for chemistry. පොතේ 3 hours ඕන වෙන්නේ subject තුනටම. හරි. chemistry වල 1 hour ගන්න දාන්න. ඊට පස්සේ 9 hours කියලා කියන්නේ එකකට subject එකට පැය 3යි. හරි. දැන් ඔයාලා දැන්ට ඔයාලා උදේ 11ට නැගිට්ටොත් 12 එක වෙද්දි පුතේ 2 hours වැඩ කරද්දි ෆෝන් එක off කරලා දාන්න. එතකොට ඒ වෙලාවේදී ඔයාලට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම ෆෝන් එක off කරලා full concentration එක වැඩවලට දෙන්න. පැය දෙකයිනේ පුතා තමන්ගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් හරි. ඔයාලා 2 year මේක complete කරාම ලැබෙන opportunities මම ඉස්සරහට කියන්නම්. engineering faculty එක ඇතුළුව මොන courses ද තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ medicine faculty එකත් එක්ක මොන courses ද තියෙන්නේ. How you can earn without a limit. And so I'll explain them next day since today we lost some time due to the technical issues. හරි එතකොට පුතේ ඒ හින්දා you should dedicate these 2 hours at least a day. හරි එතකොට ඒ වෙලාවට ෆෝන් එක off කරලා තියන්න නැත්නම් ඔයාලා WhatsApp ගියාම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ වෙලාව යන විදිය. හරි පුතේ එතකොට first 2 days you have to study the present work, then past work, past papers and model papers. You can get 1 day holiday as the within the first 6 months. හරි ඊට පස්සේ map එක මම කියන්නම් plan එක මොකක්ද කියලා මම කියන්නම් ඉස්සරහට. හරි පුතා එතකොට this is a brief discussion of our timetable, how we arrange our time. හරි පුතා the only thing that I need is to switch off your phone when you study. හරි study කරන වෙලාවට පැය දෙකක් තුනක් චූටි වෙලාවකට පුතා ඕක off කරලා තියන්න බැරි කමක් නැහැ නේ හැම පුරුදු වෙන්න. නැත්තම් ඔයාලට මේක කරලා ඉවර කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි එතකොට ඒ හින්දා if you have an honest idea to get admission to the university, you should follow these things. හරි පුතේ as an engineer I am telling you this. එතකොට if you are not a nerd, හරි ඔයාලා nerd කෙනෙක් නම් ඔයාලා genius කෙනෙක් නම් ඔයාලා you don't have to worry about this. Just study as much as you need. හරි if you are general or a normal student, you should follow this one. හරි පුතේ දැන් අපි කියමු. හරි අද අපි මේ ටික කතා කරන්නේ අපි ටක් ගාලා මේ ටික ආයෙ මතක් කරලා මෙතනින් එහාට යමු. හරිනේ. පුතා එතකොට අපි ආයෙ පාරක් බලමු මොනවද අපි ඉගෙන ගත්තේ කියලා. What is chemistry පුතේ? Chemistry is the study of properties and behavior of matter. හරි. Chemistry is the study of properties and behavior of matter. So what is matter? What is matter පුතා? Anything that occupies volume and has a mass. Anything that occupies volume and has a mass is matter. Harne puta John Dalton is the first scientist introduced the building units of matter as atoms. So he gave atomic theory, golf ball model. Hari there are 4 postulates. So please again tell me what are the 4 postulates quickly puta. Hari api avankawම මේක කියමු ඔයාලට මතකෙන්. පොත බලන්න නැතුව නැත්නම් බෝඩ් එක බලන්න නැතුව මතකෙන් කියන්න try එකක් දෙන්න පුතේ මොනවාද postulates 4 first එක මතක් කරමු S2 වහගෙන ඔළුවෙන් ගන්න ඒ ටික recall කරමු අපි මොනවාද තියෙන්නේ කියලා පුතා what is the first one is the atoms are tiny indivisible particles of matter. Atoms are the tiny indivisible particles of matter. හරිනේ පුතේ atoms හැදිලා තියෙන්නේ tiny indivisible particles වලින්. But then second one මතකද බලන්න atoms can't be created or destroyed. Atoms can't be created or destroyed. හරිනේ third එක මොකක්ද පුතේ homogeneous atoms are identical in mass and size. හරි homogeneous atoms are identical in mass and size. පුතා fourth එක මොකක්ද බලන්න atoms are chemically combined in simple numerical ratio only. හරි atoms are chemically combined in simple numerical ratio only. Atoms are chemically combined in simple numerical ratio only. හරි පුතේ මතක තියාගන්න atoms join වෙන්නේ making විතරයි කියලා කියනවා. පුතේ tell me whether are these 4 postulates true? මේක හරිද මේ හතර? හරිද? නෑනේ පුතේ වැරදි. හරි අපි වැරදි කියලා පෙන්නපු විදිය දැන් කිව්වා.
හරි හිතපු නැති දරුවෙක් ඉන්නවා නම් ආය වීඩියෝ එක චුට්ටක් පිටිපස්සට අරගෙන බලන්න. හරිනේ. පුතා එතකොට මේකට අමතරව මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ පුතා we have to memorize first 56 elements in the periodic table. හරි. ඉතින් පළවෙනි 56 මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක පුතේ ඔයාලට 56 කටපාඩම් කරන්න බෑ. අපි දවසට එක ගෲප් එක ගානේ පාඩම් කරනවා. හරි. එතකොට මම දවසට එක ගෲප් එක ගානේ පාඩම් කරනවා. අපි අද මේ ගෲප් එකත් පාඩම් කරලා මේ ටික ලියන්න පටන් ගමු. හරි. එතකොට පුතා ඔයාලා බුක් ගත්තේ නැත්නම් ෂෝට් මේ තියරි බුක්ස් ඒ බුක් කලෙක්ෂන් එක සුසිප් 1 එකට ඇවිල්ලා ඉල්ලගෙන යන්න. හරි ඉල්ලගෙන ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලලා නෝට් එක ආයෙ කම්ප්ලීට් කරගන්න. නැත්නම් කුරියර් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක දවස් කිහිපයක් යයි. ඊට වඩා ලේසි මේ අරවුන්ඩ් ගම් පහ කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔයාලට මෙතනින් ඇවිල්ලා බුක් කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරිනේ. පුතේ එතකොට අපි ගමු මෙන්න මෙහෙම. පුතා when we consider the periodic table. Hari puthe there is a small periodic table card also. Within the 3 books there is one card. So when you send your mother or your parents or else when if you come, please collect these 3 tubes and the one card with you. Hari so you will need all those for the first unit. Hari puthe දැන් අපි බලමු මෙහෙම පුතා first unit එකට අපි first group එකට අපි කියන්නේ alkali metals කියලා. alkali metals. හරි. පුතේ අපි alkali metals මතක තියාගන්නේ මෙහෙමයි. හරි අපි first 56 මම දවසකට එක group එක ගානේ ඔයාලට පාඩම් කරවනවා. හරි so you have to remember one group in each week. හරි so the first group is බලන්න පුතේ there's a short method. Lisi some පොට්ට රුබී සිප පැන්නා. ලිසි සෝමේ පොට්ට රුබී සිප පැන්නා. හරි so what are these elements පුතා? හරි මම මේකේ short method එක ලියන්නම්. ලිසි සෝමේ හරි පොට්ට රුබී සිප පැන්නා. හරි so what are the elements here? Lisi some potta ruby sipa penna. That this is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. cesium, francium. හරි පුතා මේ හය මතක තියාගන්න බැරි කමක් නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. හරි දැන් අපි මේක අවංකව පාඩම් කරගමු. පුතේ එතකොට බලන්න ලිසි සෝමේ පොට්ට රුබී සිප පැන්නා. First group is alkali metals. We call them as alkali metals. It is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. හරි lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. හරිනේ. පුතේ මතක තියාගන්න. දැන් මතකද කියලා බලන්න. හරි. දැන් මට ඔයගොල්ලන්ව පේන්නේ නැති වුණාට කමක් නැහැ. හරි. ඔයාලා ඔය පැත්තෙන් ඉඳන් මේක මතකයෙන් කියන්න. මොකද මේ ටික ඔයාලා කාගාවට ක්ලාස් ගියත් මේක කොට දාගන්න වෙනවා. හරි පුතේ. එතකොට ගුරුවරුන්ට periodic table එක මතක නැති වුණාට කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. ඒගොල්ලෝ කියයි ඒක ඕන් නැහැයි කියලා. පුතා අවුරුදු කිහිපයක periodic table එක දීලා නැතුව තියෙන levels වලට. ඒ හින්දා මේක ඔයාලට පාඩම් කරගන්නම වෙනවා. එහෙම නැතත් හරි you have to identify where the elements are to answer the questions quickly. Otherwise you will lose a lot of time in A levels. Hari this is the real truth regarding A levels. Hari මම ඔයාලට අලුත් දෙයක් මවාපානව නෙමේ. මේක තමයි ඇත්තම தත්ත්වය. හරි ඔයාලට තාම ගුරුවරු ගැන තේරෙන්නේ නැහැ පුතා. තව අවුරුදු කිහිපයක් ගියාම exam ලඟ වෙද්දී ඔයාලට තේරෙයි මේ කිව්වේ ඇත්තද බොරුද කියලා. හරි පුතා එතකොට හරි first group එක මතකෙන් කියන්න පුතේ. මොකක්ද නම first group එකේ? alkali metals. first group එකේ නම alkali metals. හරි මොනවද පුතේ නම් elements ටික? ලිසි සෝමේ පොට්ට රුබී සිප පැන්නා. ලිසි සෝමේ පොට්ට රුබී සිප පැන්නා. හරි මතකෙන් කියන්න මොනවද මේ? මේක lithium, sodium, potassium, rubidium. Hari rubidium, cesium, francium. Hari lithium, sodium, potassium,
rubidium, cesium, francium. හරිද පුතේ? ඒ ටික මතකයිනේ. ඒ ටික හරියට බලන්න. පුතා දැන් ඔය francium වල තියෙන ස්පෙෂලිටි එකක් this is a radioactive element. හරි. මම වාට ලබන සතිය වගේ කියන්න radioactive elements වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද? ලෝකයේ අලුතෙන් මිනිස්සුන්ව මරණ ක්‍රම හොයාගෙන තියෙන්නේ මොනවාද? radioactivity use කරලා nuclear bombs වගේ දේවල්. තව radioactive water හරි ඒ කියන්නේ පුතේ වතුර තියෙනවා වතුර බිව්වහම මැරෙනවා. හරි කිසිම toxic දෙයක් නැහැ. නිකන් it is just water. හරි ඒ වගේ මාර දේවල් තියෙනවා chemistry වල කරන්න. පුතා ඔයාලා physical classes වලට සම්බන්ධ වුණොත් practicals ඔක්කොම practicals ටික class එකේදී කරගන්න පුළුවන්. හරි නුගේගොඩ ගම්පහ නිගම්බෝ classes වලදී practical කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් online කරොත් ඔයාලට video එකක් recorded video එකක් තමයි practicals වලට දාලා බලන්න වෙන්නේ. ඒක අවුලක් නෑ පුතේ chemistry practical level වලට අහන්නේ. This is just for your knowledge. හරි practicals අපි කරන්නේ ඔයාලගේ knowledge එකට විතරයි. හරි. පුතා දැන් බලන්න හරි අපි මෙන්න මේ ටික ටක් ගාලා note down කරගමුද පුතේ ඔයාලගේ workbook එක තියෙනවා නම් හරි workbook එක තියෙනවා නම් ටක් ගාලා workbook එක ගන්නකො අපි මේ අද කරපු චූටි කොටස චුට්ටක් පාඩම් කරගමු පාඩම් කර කර ලියමු හරි දැන්ට workbook එක print කරගන්න බැරි වෙච්ච දරුවෝ rough sheet එකක් ගන්න take a rough sheet and write these things හරි so when you get the book you can write them හරි for chemistry it's better if you use some color pens හරි එතකොට color pens 12ක හරි 6ක හරි set එකක් චුට්ටක් අරන් තියාගන්න එක ලේසි අපිට ලස්සනට colors වලින් ලියන්න හරිනේ පුතා අපි ටක් ගාලා මේ ටික චුට්ටක් ලියාගමු පුතා ඔයාලගේ theory book එක නැත්නම් PDF එක ගත්තොත් උඩින්ම තියෙනවා මුලින්ම what is chemistry කියලා එකක් හරි පුතේ එන්නේ එතන color pen එකකින් ලියමු අපි. දැන්ට color pen එකක් කියලා නිකන් note කරගෙන පස්සේ book එක හමුනහම ලියන්න. හරි පුතා එතකොට ඔයාලට මේ ඔය courier charge එක ගෙවලා ගෙන්න ගත්තත් පාඩුවක් නැහැ. මොකද ඔය එක book එකක් හදන්න 1500ක් විතර යනවා. 4 color ලොකු book එකක් තියෙන ලියන්න CR book එකක් print කරලා ඒකින්ද ඔයාලට ඒක ගෙන්න ගත්තට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි පුතේ ඒකින්ද ඒක බලලා කැමති කට්ටිය ගෙන්න ගන්න නැත්නම් institute එකට ඇවිල්ලා register වෙලා අරගන්න හරි. පුතා එතකොට හරි ෆස්ට් එක බලන්නකෝ පුතේ ෆස්ට් එකේ තියෙන්නේ එතකොට හරි chemistry what is chemistry කියලා ඇති අපි color pen එකකින් ලියමු එතන හරි color pen එකකින් ලියමු මෙහෙම ලියන්නකෝ take a color pen and write chemistry is the study of chemistry is the study of properties and behavior of matter. Chemistry is the study of properties and behavior of matter. Chemistry is the study of properties and behavior of matter. හරි. පුතා ඊට පස්සේ there is a short empty space නේ. හරි. අපි ඔන්න ඔතන අපේ syllabus එක චුට්ටක් ටක් ගාලා ඇඳගමු පුතේ. හරි. එතන අපි syllabus එක ටක් ගාලා දාගමු. හරි. පුතා අපි ටක් ගාලා දාගමු මෙන්න මේ syllabus එක. අපිට තියෙනවා general chemistry වලට 1 2 3 units හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා organic chemistry වලට 7 8 9 10 units ඊට පස්සේ inorganic chemistry වලට 6 14 units ඊට පස්සේ physical chemistry වලට 5 4 11 12 13 units හරි හරි පුතේ චූටි box එකක් ඔය යට empty space එකේ ගහලා ටක් ගාලා මේක මාක් කරගමු විනාඩියක් දෙන්නම් general chemistry හරි so පුතා actually there are 5 parts of chemistry in the world but in A levels we study only 4 parts හරි පුතේ අන්තිම එක nuclear chemistry අපි A level එකේ කතා කරන්නේ you can study that at the university හරි එතකොට පුතා general chemistry organic chemistry
inorganic chemistry, physical chemistry කියලා පාඩම් ටික දාගන්න. මේවා කටපාඩම් කරන්න එපා. මේවා වැඩක් නැහැ. So these were just given for your knowledge only. හරිද පුතේ? general chemistry. හරි පුතේ ඔයාලට book එකේ photo එකක් group එකට වැටෙයි. හරි. ඔයාලට හම්බෙන book එකේ covers ටික නැත්තම් identify කරගන්න බැරි වෙයි. ඒකේ photo එකක් group එකට වැටෙයි. හරි. ඔයාලා ඉක්මනට ඔක ලියාගෙන යන්නකෝ. හරි. පුතේ අපි ඉක්මනට ලියාගමු අපේ syllabus එක. හරිද පුතේ? general chemistry, හරි, general chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry. මේවා කටපාඩම් කරන්න එපා, නිකන් structure එක දාගන්න. So we are doing now general chemistry. හරිද පුතා? ටක් ගාලා ඒක මාක් කරගමු අපි. හරිද බලන්න 1 2 3 හරි 7 8 9 10 තියෙනවා organic වල 6 14 තියෙනවා inorganic වල physical chemistry වල 4 5 11 12 13 හරි පුතේ අපි ලස්සන color pens ටිකක් පාවිච්චි කරමු. එතකොට ඔයාලට මේක ලස්සනට පොත බැලුවාම බලන්න ආස හිතෙන විදිහට chemistry පොත තියෙන්න ඕනේ. color pens මම කියනවා colors use කරන්න කියලා. එහෙනම් next week ඉඳලා මේ book set එකත් ළඟ තියාගෙන color pens තියාගෙන ලස්සන පිළිවෙල වැඩේ කරගෙන යන්න ඕනේ. පුතේ අනිත් එක මම physical class වල වෙනම short note paper set එකක් දීලා දවස ගානෙම short note එකක් ඇඳලා තමයි පන්තිය පටන් ගන්නෙ. ඒ විදිහට ඔයාලට කරන්න හින්දා ඔයාලා rough sheets ටිකක් next day එක ඉඳන් ළඟ තියාගන්න. එතකොට අපි හැම සතියෙම කරපු ඒවා ටික ආයෙ මුලින් ඉඳන් පාඩම් කරවලා short note එකක් ඇඳලා තමයි next day class එක start කරන්නේ. හරි ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම ඒක පිළිවෙලට තියාගන්න ඕනේ. පුතේ මොකද පන්තිය ASCII අවශ්‍ය ඔක්කොම ටික මම පාඩම් කරවලා යවන්නේ. ඔයාලට ගෙදර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ short note එකක් ඇඳලා ඒ ටික ආයෙ මතක් කරගන්න විතරයි. හරි. එතකොට past papers පන්තිය කරන ටික ආයෙ පාරක් කරන්න. model papers පන්තිය ඔක්කොම cover කරනවා. පුතේ ඔයාලගේ theory දැන් ඔය දාපු PDF එකේ මේවා ටික නැහැ. theory book එක අරගත්තාම theory book එකේ අන්තිමට හැම books වලම තියෙන model papers ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. model theory book එකේ අන්තිමට model papers ඔක්කොමත් තියෙනවා. past paper essay MCQ වෙනම book එකක් තියෙනවා. short note book එකක් වෙනම තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලම හදපු short note file එකක් ළඟ තියෙන්න ඕනේ. ඒක දිගටම ඒ level වෙනකම් maintain වෙගෙන යන්න ඕනේ. හරි එහෙම නැතුව මේක කරන්න බෑ. මොකද පුතේ පොත් පෙරලා මේ පාඩම් ආයෙ revise කරන්න බෑ. හරි you have to follow up a short note. හරිනේ. පුතා මේකට වෙලාව ඇතිද? වෙලාව මදි නම් ඉක්මනට group එකට message එකක් දාන්න. හරි. මේක ඔයාලට හිමීට අඳ ගන්න පුළුවන් group එකට photo එකකුත් දාලා තියෙන්නේ. මොකද අපි ටක් ගාලා මේ ටික ලියලා අද අපේ session එක පුතේ චුට්ටක් පරක් වුණා. Extremely sorry for that. Since there were technical issues with the camera.
අපි next day එකේ හරියට 6 වෙනිදි start කරලා 6 ඉඳන් 8 වෙනකන් class එක යනවා. පුතේ permanent time එක කියන්නේ අපි 6 මොකද මම 6ට class එකක් ඉවර කළා තමයි start කරලා it will be nearly 6:15 to 8:15 හරි. So after first 3 months your class time will be 6 to 9 හරි. So within 6 to 9 we will cover up your all past papers, model papers and theory part මේ ඔක්කොම අපි cover කරනවා. හරි. ඒ හින්දා ඔයාලට විශ්වාසයෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මොකද පුතේ අපේ තියෙන results අරන් බලන්න. හරි. ගම්පහ district first second third, කොළඹ district first second වගේ ගිය අවුරුදු set එකේම එක දිගට පුත්තලන් district specially හරි. මොකද නිගම්බු පැත්තේ කට්ටිය ඔක්කොම පුත්තලන් district වල කට්ටිය ඉන්නේ. ඒ වගේ ඒතර first second ඒ වගේ highest rank ටික ඔක්කොම අපි ගාව තියෙන්නේ මේ වැඩපිළිවෙලත් එක්ක හින්දා. හරි. If you join us, believe in us, හරි. So you will get a sure A for chemistry. හරි. එතකොට ඔයාලා වැඩ කරන් ඇති තේරෙයි මේක. හරි. එතකොට chemistry වල ඇත්ත තත්ත්වය මම පෙන්නලා ඔයාලට මේවා කියන්නේ බොරොට A එකක් A කියලා මවලා පෙන්නලා නැහැ. ඔයාලා වැඩ කරන්න ඕනේ. හරි. For the first 3 months you should work 3 hours a day. So at least 1 hour for one subject in each day. Hare? So for 6 days you should work. So these days puta you don't have to work anything. There are nothing. Physics wala tiyena unit and dimensions ඇති දෙයක් නැහැ. හරි. maths වල ඒ functions ඒ වගේ දේවල් all level simultaneously ඒ වැඩක් නැහැ නේ. ඒවා class එකේ කරලා මේ මාස දෙක තුන ඉන්න. හරි. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට you have to continuously work. හරිනේ. පුතේ අපි මේ ටික ලියන් ඉවරයිනේ. හරි. දැන් ඔතන PDF එක ගන්නකො PDF එකේ යට තියෙනවා පුතා Dalton's atomic theory කියලා එකක්. හරි එතකොට මම දැන් මේකේ නම තියෙන atomic theory කියලා වෙන්න ඕනේ. ඔව් පුතේ Dalton's atomic theory කියලා picture එකක් එක්ක තියෙනවා. ඔයාලට empty space එකක් දීලා හරි අපි ටිකක් දැන් එතන ලියාගමු. හරි මේක rough sheet එක ලියලා book එක ගත්තට පස්සේ එතන ලියා ගන්න. හරි. පුතා දැන් පාඩම් කර කර ලියන්න ඕනේ. මේ I need you to remember these 4 postulates. හරි. Now you can remember these things නේ පුතේ. හරි මතකද කියලා බලන්න. The first building unit was given by John Dalton. ඒක හරිනේ. He named his structure as golf ball model or atomic theory. Hari. There are 4 postulates when you consider about the atomic theory. Is that okay? හරි. අපි මේ ටික මතක් කරගන්න වලට පුතේ ලබන සතියේ වෙද්දී 4 postulates කියව ගමන් ඔළුවට එන්න ඕනේ postulates හතර මොනවද කියලා. හරි ඒක ඒ හතරෙන් මොකක්ද කියන එක ශනිකව ඔළුවට එන්න ඕනේ. ලබන සතියේ වෙද්දී. හරි එතකොට අපි අද ඒ தත්ත්වයට පාඩම් කරගෙන තමයි මේක ලියලා ඉවර කරන්නේ. හරිනේ පුතා. පුතේ අපි අර empty space එකේ ලියමු මෙන්න මෙහෙම. හරි. අපි ලියමු පුතා මම අනිවාර්යයෙන් මතක තියෙන ටික කලර් පෙන් එකකින් ලියන්න කියනවා වෙනම කලර් පෙන් එකකුත් ළඟ තියාගන්න අපි දැන්ට මේ ටික නිකන් ලියාගෙන යමු. ඒතර කලර්ස් මාරු කර කර ලියන්න. ඒතර නෝට් එක නිකම්ම බැලුව ගමන් ඔලුවට යනවා. හරි. පුතේ ගන්න මෙහෙම. හරි. අපි ෆස්ට් එක ලියමු. Although there were many scientists and philosophers, although there were many scientists and philosophers, although there were many scientists and philosophers, stated about the building units of matter, the building units of matter, the building units of matter, හරි පුතේ කලර් එක මාරු කරලා ලියන්න මේක. හරි change the color and write John Dalton. හරි ඒක වෙනම ස්පෙસિෆික් කලර් එකකින් ලියන්නේ ස්පෙෂල් කලර් එකකින්. හරි John Dalton. හරි ආපහු අපි normal කලර් එකෙන්ම ලියාගෙන යන්න. John Dalton stated the first precise definition of
matter as precise definition of building units of matter පුතේ precise definition of building units of matter as precise definition of building units of matter as atoms හරි පුතේ දැන් අපි ආයේ color pen එකකින් ලියමු මේ point එක color pen එකකින් ලියන්න he used atomic theory / golf ball model containing 4 postulates containing 4 postulates okay assumptions they are tinier than difference than assumptions but postulates 4 postulates regarding this golf ball model පුතේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම note එක ලියන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි මේක ඔයාලගේ memory එකේ deposit වෙන්නේ. හරි. So you should write it. හරි. Without laziness. You should dedicate your time if you need to get A. හරි. ඔයාලට බොරුවක් කරොත් universe will repay you a lie also. හරි. If you dedicate honestly, you will get that repayment from the universe. හරි. එතකොට ඔයාලගේ හදවතට ඔයාලා අවංකව වැඩක් කරොත් විතරයි මේක repayment එක හම්බෙන්නේ හොඳ විදිහට. නැත්තම් you have to suffer within your whole life. හරි ඒ හින්දා ඔයාට අවංකව මේ වැඩේ කරගෙන යන්න ඕනේ. හරි ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් අපි ලියමු මේක. හරි. පුතේ අපි දැන් postulates 4 ලියන්න යන්නේ. ඒ හින්දා අපි වෙන color එකක් use කරමු. වෙනම color එකකින් postulates 4 ලියමු. හරි මට ඔක්කොටම කලින් ඔයාලා කියන්න. හරි පුතේ මම තව විනාඩි 5ක් විතර ඔයගොල්ලන්ගේ ටයිම් එකෙන් අර ගන්නවා වැඩිපුර. මොකද අද වෙලා ගියපු හින්දා මේක අපි ලියලාම ඉවර කරමු පිළිවෙලට. හරි. මට ටක් ගාලා මතක් කරන්නකෝ සෝපුතා can you remember the 4 postulates දැන් ඔයාලා මට පේන්නේ ඒත් ඔයාලගේ පැත්තේ ඉඳලා සද්දෙන් කියන්න මොනවාද postulates 4 කියලා. What is the first postulate පුතා? මොකද්ද first එක වෙන්නේ? පළවෙනි එක atoms are tiny indivisible particles of matter. හරිද බලන්න මතකද බලන්න. පුතේ දෙවෙනි එක මතක් කරන්න. Atoms can't be created or destroyed. හරි? Atoms can't be created or destroyed. Third එක මතක් කරමු. Homogeneous atoms are identical in mass and size. හරිද? Homogeneous atoms are identical in mass and size. Fourth එක මතක් කරන්න පුතේ. Fourth one. Atoms are chemically combined in simple numerical ratio only. Atoms are chemically combined in simple numerical ratio only. හරි දැන් හතරම මතකයිනේ. එකේ ඉඳන් හතරට කිව්වොත් ඔළුවේ මැප් එකක් ඇනෙන්න ඕනේ. හතරේ ඉඳන් එකට කිව්වොත් ඔළුවේ මැප් එකක් ඇනෙන්න ඕනේ. මොනවාද මේ කියලා. හරි අපි දැන් ඒක ලියමු. පුතා use a color pen to write these things. හරි. පුතේ පළවෙනි point එක ලියන්න color pen එකකින්. Atoms are tiny indivisible particles of matter. Atoms are tiny indivisible particles of matter. Hare? Atoms are tiny indivisible particles of matter. Harne? Ekmana liyamo. Hare? Atoms are tiny indivisible particles of matter. Puta second එක ලියමු අපි. Second එක ලියමු. Atoms can't be created or destroyed. Atoms can't be created or destroyed. Atoms can't be created or destroyed. පුතා ලියන ස්පීඩ් එක වැඩි කරගමු නැත්නම් ඔයාලට LLP එකකට ගොඩක් වෙලාව මදි වෙනවා. එහෙනම් හයියෙන් ලියන්න පුරුදු වෙන්න. Atoms can't be created or destroyed.
හරි. පුතේ third එක ලියමු. Homogeneous atoms homogeneous atoms homogeneous atoms are identical are identical are identical in mass and size. Homogeneous atoms are identical in mass and size. Homogeneous atoms are identical in mass and size. Hari. Fourth එක ලියමු. Atoms are chemically combined to form new compounds. Atoms are chemically combined to form new compounds. Atoms are chemically combined to form new compounds in simple numerical ratio only. In simple numerical ratio only. In simple numerical ratio only. හරිද පුතේ? Atoms are chemically combined to form new compounds in simple numerical ratio only. හරිනේ? හරි. පුතේ දැන් color එක change කරලා normal color එකකින් ලියන්න. These postulates were wrong after the discovery of subatomic particles radioactivity isotopes and complex compounds හරි. පුතේ අපි අදට atomic structure එකේ මුල් කොටස ඔච්චරයි මතක තියාගන්නේ. ඔයාලා දැන් බලන්න ඕනේ ඔයාලට ඒ ටික මතකයිද කියලා හොඳටම. හරි ඔළුවේ ඒක ඩිපොසිට් වෙලාද තියෙන්නේ කියලා බලන්න මේ අපි කිව්ව දේවල් ටික. හරිද බලන්න පුතේ? චූටි දෙයක් තියෙන්නේ. හරි අපි අද ලොකු දෙයක් කරේ නෑ. හරි මේ අයිඩියා එක මුලින්ම ඔලුවට දැම්මා. හරි. දැන් ඔයාලා බලන්න පුතා අපි දැන් අද බැලුවා first group එක. හරි. ඔයාලට first group එක මතකයිද කියලා බලන්න පුතේ. කොහොමද first group එක වෙන්නේ? first group එකේ නම මතකද බලන්න? alkali metals. හරි alkali metals. පුතා alkali metals ටික මතකද බලන්න short method එකකින්. මොකද්ද short method එක? What is the short method for alkali metals? Lysisome, potterubi, sipapenna. Lysisome, potterubi, sipapenna. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. හරි Lysisome, potterubi, sipapenna. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. හරි පුතා ඔයාලගේ ටියුට් එකේ page number 47 වල there is an empty space to write the periodic table. Hare? To write these short methods. You don't have the book now. So when you take the book on page 47, please write the periodic table. You have only one page. So you have to write 9 groups in one side and the other side, other 9 groups. There are 18 groups in the new periodic table. Puta. Harne. පුතේ එතකොට මෙතන අපි ගත්තහම when you consider this one, so on page number 47 please put the topic first group
alkali metals. හරි අපි දැන් පුතේ මේක roughly sketch කරගමු. First group alkali metals කියලා දාලා elements ටික ලියන්නකො මතකෙන් lithium, sodium, potassium, you know those things. Rubidium, these are new. Hari rubidium, cesium and francium. They are new for you ni. Cesium, francium. So write them quickly and write that francium is radioactive also. Hari පුතේ අපි next day එකේ කතා කරමු nuclear bombs ගැන radioactivity වල චුට්ටක් අපි පාඩමේ මැදදී මේ ගැන ඔක්කොම deep we have to study them in deep. හරි එතකොට පුතේ ටක් ගාලා මේකේ sketch එකක් දාගමු. If you need the short method please write that also. Lisi some potter ruby sippa penna. හරි lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. If you don't know the name please write quickly rubidium, cesium, francium. හරි francium is radioactive. හරි පුතා අද අපි මෙච්චරයි කරන්නේ. අපි next day එකේදී හරි so we will move from here to Faraday's evidences, then the discovery of electron. හරි පුතේ within these weeks we conduct experiments on the discovery of electron. We conduct practicals in our classrooms. Hari? So if you wish to join the physical classes, you can do practical yourself. Otherwise, you can join the online class and we'll show you some recorded video of the practicals. Hari? පුතා එතකොට මේ ටික ඉක්මනට ලියාගමු. හරි එතකොට අපි next day එකේ ඉඳන් so we'll start sharply at 6:15. 6:15 to 8:15. Okay, so please obtain the theory book who wish to join the class, who need to get a pass for your A levels, join the class, who need to get a higher rank, join the class. We will make you through this hard path towards A. Hari, so with our guidance. Hari, so we'll stop here now. Hari, so let's wind up. If you have any questions, please send that to the group and our team members will answer you. Okay, Puta? So we'll stop here. So good night. Any matters, please send a message. Anything that you don't understand or any question regarding the unit or any book, our classes, anything, please send a message to the group. Okay, Puti? So let's stop here. Let's wind up. So good night and work hard to get A within these 2 years. Okay, Puta? So bye-bye and good night.